Привет, всем Диор. Сегодня Привет, с ребята. вами, как обычно, всеми любимый Руслан, автор и создатель калькулятора, Елена прекрасная, которая сегодня будет выступать в качестве переводчицы с английского на русский, с русского на английский. И наш гость — это Тайсон, главный руководитель направления всех амбассадоров STEPN, человек, которому Ян и Джерри звонят чаще, чем его жена. Это шутка, конечно, жена, я не знаю, звонит ли ему чаще или нет. Вот. И я скромный Макс Диор. Единственное, я сегодня, наверное, вас оставлю, потому как мы с Настей узнали, что у нас ковид. Очень тяжело, вот сижу, потею весь, поэтому простите сразу же заранее. Вот, запускаем этот эфир и, надеюсь, скоро вылечусь. Итак, приступим. Поехали тогда. Actually, Max, Выздоравливайте. but I should better also translate that to Tyson and to some people who can watch us in English. First of all, unfortunately, Max is very sick with COVID at the moment, so he's leaving us. And he introduces Tyson, the person who is the one probably Jon and Jerry are calling more often than their wives. Yes. So that's the person we will be talking today with. Yeah. I feel sorry for Max that he's feeling unwell, and I'll miss him tonight. But yeah, I speak to Jorn and Jerry more than I speak to my wife. So it's a close relationship we have. Очень жаль, что Макс сегодня не сможет с нами быть, но да, действительно, я сам разговариваю гораздо чаще с Яном и Джерри, чем со своей женой. Ладно, Макс, Настя, привет, выздоравливайте. А мы, пожалуй, начинаем. Первый вопрос. Давай начнем с того, что ты, Тайсон, представишься, расскажешь, какую должность ты занимаешь в компании, так как немногие из русскоязычной аудитории знают тебя. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. So our first question, let's start with you introducing yourself and explaining a little bit about your position in the company. Since our Russian community do not know you that well, and tell a little bit about yourself. I'm the head of the ambassadors for STEPN worldwide. So Я глава амбассадоров по всему миру, STEPN. Yep, I look after about 70 ambassadors across all nations, and what I do is I try to instill like passion into them to, and the knowledge to obviously go out there and explain STEPN to the world. Я пытаюсь заразить их своей страстью и также объяснить им все те знания, которые я знаю, этим амбассадорам со всего мира. I've got an actually different story how I got involved with STEPN. Это как раз следующий вопрос наш, да. Немножко другая история того, как я попал в STEPN. Yeah, so mine started a long time ago when I was the personal trainer for Jorn. Мой путь начался долгое время назад, когда я был персональным тренером Яна. He was telling me about this app, about nearly 2 years ago. Еще где-то 2 года назад он начал мне рассказывать про какое-то свое приложение. And he was telling me he was going to make a running app, and I laughed. И он говорил мне, что он хочет сделать приложение для бега, и мне это было смешно. Because I was thinking, what do you know about running apps? Я подумала, что ты вообще знаешь про приложение для бега? Because I was the one teaching him fitness and how to be stronger and fitter and healthier. I didn't know he had much of an idea about running apps. Потому что на тот момент я был тем, кто его обучал спорту и тому, как быть поджаром, и я думаю, что ты вообще можешь знать о таких приложениях для бега. But how wrong was I? He then began to tell me that it was a crypto fitness app and that you could earn
by running. So I was very interested. Но я очень сильно ошибался, потому что тогда он начал мне рассказывать про то, что это будет приложение, которое позволит тебе зарабатывать криптовалюту за то, что ты бегаешь. И мне стало очень интересно. Jorn and I spent many days, trialing out lots of different running apps, and we would go running together and test out lots of different, Web 2 running apps, which we liked and what we didn't like, and then we would discuss it while we were running or walking. Мы стали вместе пробовать множество разных приложений для бега и обсуждали, что нам нравится и не нравится в них, что из них стоит подчеркнуть. And I got very excited when we, he started to show me the demo. And I was basically like, when can I get involved? Когда он показал мне демо-версию, мне она очень понравилась, и я очень захотел тоже принимать в этом участие. And he told me in 2021 that I'd have to wait until December the 20th when the first trial came out. Он сказал, что мне нужно ждать декабря 2020 года до того, как появится пробная версия. And after about a week of using the app and making multiple mistakes, like because there was no guides, I was actually trying to run with a walker, but I instantly fell in love. Неделю попробовал это приложение, я уже начал делать множество ошибок, потому что тогда еще не было никаких гайдов, поэтому я пытался бегать на вокере. Yep, so I wish I had a STEPN guide when I was learning back then, because there was no help out there, and I definitely did struggle, but I instantly fell in love with it. It was really awesome. Было бы круто, если бы на тот момент уже существовал STEPN гайд, который мог бы мне помочь все сделать правильно, но уже тогда я влюбился в это приложение. And then soon after trialing the app, I was like, when are you going to get me a job? И сразу после того, как я попробовал это приложение, я сказал, ну что, когда ты дашь мне работу? But like anyone, he didn't just give anyone a job. He made me, he said, you need to go to Discord and you need to just start talking to the community. And I had to get my levels up really early on and help people who were new to the app as well. Но он, как и всем остальным, он не дал мне работу просто так. Он сказал, ты должен сначала пойти в Discord, там зарегистрироваться и набивать себе уровень, помогать другим людям, прежде чем ты чего-то добьешься в нашей компании. And that led me to starting my own fitness show in English, and also my own workout YouTube video, live YouTube video for STEPN. So I became an ambassador. И таким образом я решил сделать свое собственное фитнес-шоу в Твиттере и запустил свой видеоканал в Ютубе с различными упражнениями совместно со STEPN. И таким образом я стал амбассадором. And then after, months of showing how interested I was in the app, Jorn gave me a call one day and said, how would you like to look after the ambassadors? И через несколько месяцев после того, как я этим занимался и был очень увлечен, Ян однажды позвонил мне и сказал, не хочешь ли ты быть главой всех амбассадоров? I tried to be very cool and like, yeah, okay, I can do that. But in the inside, I was like, yes, I'll work with you. И я ответил ему, что ну да, конечно, хорошо, и да, я готов это сделать, хотя внутри он ликовал и радовался, что ему выпала эта возможность. So that was the very shortened version of how I got into STEPN, and because of that story, that's why I'm here today. И это коротенькая история того, как я попал в STEPN, и именно поэтому я здесь сегодня с вами. Это очень интересная история и реально неординарная. Спасибо, что смог прийти, Тайсон. Но... very interesting story and really unordinary. And thank you for joining us today. My pleasure.
Но наши пользователи очень любят на наших амах всегда говорить нам, чтобы мы перестали лить воду и переходили к делу, поэтому сейчас мы будем задавать тебе вопросы. Our users like to tell us all the time, stop saying something unimportant and useless. So let's start with the questions from them. Let's go. I'm ready. Вот ты ведешь всех разработчиков, всех амбассадоров, прошу прощения. Рассказывают ли они, какая ситуация в других комьюнити? Как люди в разных комьюнити реагируют на падение рынка и падение всех активов в игре? You lead all the ambassadors. Do they share with you about the mood in other communities? How do people from different countries react to the market fall and the fall of assets in the game? Yeah, so that's a really good question. Это отличный вопрос. I'm very close with my ambassadors because I was one. Я очень близок со своими амбассадорами, потому что я также был одним из них. I trust and I listen and I respect them. So the information that they tell me that I take seriously. Я им доверяю, я их слушаю, и эту информацию, которую мне говорят, я действительно воспринимаю всерьез. And so, you know, I'm still slightly in the community because I still have a public profile, but Я тоже все еще нахожусь в этом обществе, потому что у меня есть публичный профайл, но But if I want to understand how the users are feeling out there, I need to listen to my ambassadors because they're all over the world and all over the world have different opinions as well. но чтобы мне понять действительно, как чувствует себя комьюнити, мне нужно прислушиваться к своим амбассадорам, потому что они находятся по всему миру, и они могут более четко мне передать эту информацию. Yep. And then I take that information and then I send it on to Jorn and Jerry. Я аккумулирую эту информацию и пересылаю ее Яну и Джерри. It's more of a filter that we use. How would I explain it? We have a filter where lots of users have lots of questions, then they tell the ambassadors, then that filters down, then they tell me some smaller answers, the better ones, and then I filter that down to the best answers to tell Jorn. So the really good feedback does make it back 100%. Итак, у нас есть некоторые фильтры. Сначала амбассадоры мне передают все вопросы, которые есть у комьюнити, и весь фидбэк, и затем уже я смотрю на все эти вопросы и отбираю лучшие и отзывы, и они уже попадают к Яну. Yeah, we use it as a two-way funnel. Like we need to listen to our users, and the only way we can do that is by using ambassadors to collect that information, so then we can tell the bosses. Not all information is the best, but definitely there's some really good key points that people tell us, and we do take note and we do make changes. Это двухстороннее общение, и мы действительно вынуждены отфильтровать некоторые вещи, но многие важные какие-то интересные заметки действительно доходят до Яны, мы действительно делаем изменения и прислушиваемся к комьюнити. And Jorn and Jerry are so close with our ambassadors that even our ambassadors can set up one-on-one meetings with Jorn and Jerry if they want. Ян и Джерри тоже очень близки на самом деле к амбассадорам, поэтому любой амбассадор может также запланировать встречу один на один с ними. And we do that because we care. We want to listen. Like we're here to make STEPN as great as we can. So we definitely listen to the users and make sure we can build it. But we are all users ourselves. So I use STEPN every single day. So does Jorn. So we understand what you're going through, and we are definitely, you know, making improvements. Sorry. И мы действительно прислушиваемся, нам не наплевать, мы стараемся делать изменения, и я тоже точно такой же пользователь, как и вы, поэтому для меня это тоже не безразлично, мы стараемся сделать приложение лучше для вас.
Great. What was the second part of your question, by the way, as well? Какой второй был часть твоего вопроса? Как люди в разных комьюнити реагируют на падение рынка и на падение всех активов в игре? Ну, я, в How принципе, people представляю, как. from different communities react to the downfall of the prices of the assets in the game. Yeah, like you know, I'm not happy, right? Like, but we can't do anything about it. Я тоже этому не рад, но, к сожалению, мы ничего не можем с этим поделать. You know, I want STEPN to be, you know, all the way up there so we can all enjoy the benefits, but it's not possible because of the market isn't friendly to everyone at the moment, not just us. Мы бы очень хотели, чтобы мы были на самом топе, и мы все бы наслаждались плодами наших заработков, но, к сожалению, это невозможно, потому что на нынешнем рынке он недружелюбен ко всем, не только к нам, не только к нашим приложениям. And that was the big reason why we released GMT as well. И это еще одна из причин, почему мы выпустили заработок GMT. Because we want to give everyone a chance to start earning again. And we understand the benefits of earning and people making their money back. But it's also about getting everyone moving too. And that earning side is a part of getting people motivated to move. Потому что мы хотели, чтобы люди снова начали зарабатывать. Мы понимаем, как это важно зарабатывать деньги на приложении, вернуть свои вложения, но в то же время это все равно продолжает также быть и спортивным приложением, и нужно понимать, что заработок является мотивацией, не главной целью. The good thing, though, is since we've released GMT, we've seen a lot more positive feedback. We've seen growth in Discord and on our Twitter profile as well. Но отмечу, что хорошим является то, что запуском GMT мы получили много хороших откликов, и люди стали гораздо более активны и радостны в Дискорде. Do you have any other questions? Есть Да, другие конечно. вопросы? Of course. Многих сейчас волнует вопрос, когда планируется запуск радужных кроссовок? Сколько у нас есть времени на наших обычных, чтобы нафармить какое-то количество GMT перед тем, как пул уменьшится? A lot of us are very anxious about this question. So when the rainbow pool starts, and how much time do we have before this happens, and how much time we have to earn on our classic sneakers? I don't have the answer to that one, but what I can tell you is the reason why Rainbow's coming out is to make sure that GMT and GST does better. Я, к сожалению, не имею ответа на этот вопрос, но я хочу вам сказать, что запуск этих кроссовок Rainbow будет нужен нам для того, чтобы поддерживать на плаву GMT и GST. We've got to understand what the Rainbow sneakers can do to the market, and that's to bring in the big whales. Вы должны понять, что запуск Rainbow кроссовок сделает хорошего, а это именно то, что он привлечет китов снова на рынок. And the big whales will be burning a lot of sneakers and burning a lot of GST and GMT to hopefully, you know, stable or, you know, would be great if it increased the price, but, you know, we are unsure. We just put those things in place to hopefully help us. И мы должны понять, что большие киты, они потенциально скупят много кроссовок, будут жать GST и GMT, что как минимум должно стабилизировать и держать на плаву GST и GMT. Ну и, конечно, мы все надеемся, что, возможно, даже поможет чуть-чуть подрастить курсы на эти монеты. So we had to make the Rainbow sneakers worth hunting for and worth people burning shoes for. So we have done it so it is very attractive for people to want to get a Rainbow sneaker. Итак, именно потому, что мы бы хотели, чтобы люди были действительно заинтересованы в том, чтобы добиться того, чтобы получить эти кроссовки, поэтому мы сделали их именно такими.
чтобы люди занимались тем, чтобы их получить. Yeah. And yes, when the rainbow sneakers, the earnings will drop down. I understand that. Да, действительно, когда запустят Рэмбо кроссовки, то наш классический заработок уменьшится. But it's to keep the price more stable. So in the long run, anyone who's earning GMT or GST should down the track be a lot more beneficial because of it. Но вы должны понять, что главная цель заключается в том, чтобы поддерживать курсы GST и GMT, и поэтому на длинной дистанции это должно быть также для вас полезно, и в итоге ваш прибыль будет не меньше, несмотря на то, что уменьшится ваш заработок в количестве GST или GMT. That's probably enough about that for now. Это очень интересно. Да, и я лично буду запасаться кроссовками либо для того, чтобы их продать для тех, кто будет крутить, либо для того, чтобы сжечь их самому, если не устаю перед искушением. Но ждем с нетерпением. I'm planning to buy a lot of sneakers to burn them myself, or probably to sell them to someone who is planning to burn. So we're waiting anxiously. Yeah, I'm the same. I've never been given a free shoe. I did win one Genesis sneaker in late January. Я то же самое, я никогда не получал никаких бесплатных кроссовок. Один раз в январе я выиграл один генетический кроссовок. So because I haven't, been given anything, I've only won one thing. I'm ready just like everyone else, and I want to burn some sneakers, and I want to try for a rainbow sneaker. Потому что по той причине, что мне не давали никаких бесплатных кроссовок, я тоже сам готов и с нетерпением жду пожечь кроссовки и надеюсь, что получу Рэмбо кроссовок. So I've got a lot of rainbow sneakers ready to go. A lot of normal sneakers ready to go that are going to go Поэтому я bye-bye. уже запасся, у меня уже много кроссовок для того, чтобы начать это делать. Так, вот тут еще вопрос есть от наших пользователей. После запуска радужных кроссовок пул разделят в этот же день или после того, как будут добыты первые кроссовки Rainbow? So after the launch of the rainbow sneakers, will the pool be split the same day or the day after the first rainbow sneaker will be minted? That is a very good question. And it depends how many people mint on the first day. Опять же, это очень хороший вопрос, и это зависит от того, сколько людей будут минтить в первый же день. I would expect a rainbow sneaker to pop up, soon, but it comes down to lots of people burning sneakers, and then someone will hopefully hit the jackpot and, get a rainbow sneaker. Я предполагаю, на самом деле, что первый Rainbow кроссовок появится в первый же день, но это зависит, опять же, от того, сколько людей будут пытаться его получить. But it's just random. So it's not how many shoes you have. It's just like minting gems, right? Some work, some don't. And the same thing will happen with rainbow sneakers. It will just be a little bit tougher. Ну, опять же, это рандом, и кому-то везет, кому-то нет. То же самое, как и с гемами, когда мы крафтим гемы. И просто здесь шанс будет еще немного меньше. So you got to think about this as well. So anyone who does get a rainbow sneaker early on is definitely going to be more beneficial because they will have a larger pool very early on. Нужно понимать, да, что в самом начале самые первые игроки, которые получат Рэмбо кроссовки, у них будет большое преимущество, у них будет очень большой пул. But I want to say this is no financial advice. This is just a lot of it, my own opinions as well. So remember, everyone, don't spend any money that you don't have, and make sure you spend within your means. And once again, this is not financial advice. Но, опять же, надо понимать, пожалуйста, обратите внимание, что это не финансовый совет, это просто мое мнение, и, пожалуйста, не тратьте те деньги, которых у вас нет, и будьте аккуратны со своими финансами. Because I'm just a gamer as well, and I like to play the game because I enjoy it. I like to move because I like being fit.
and there's parts of the game that I really like, and Rainbow will be one of them. И потому что я точно такой же игрок, как и вы, и мне просто нравится играть в эту игру, и плюс мне очень нравится заниматься спортом, и это приложение мне это позволяет, поэтому мне интересно будет пожечь эти кроссовки. But the good thing is, you know, if you don't want to try for a rainbow sneaker when you do a synthesize, you don't have to. You don't have to try for one. And, you know, anyone who doesn't understand it, then I would recommend probably not doing it. You know, just wait to see, you know, what happens with everyone else. So, you know, make sure you understand what you're doing before you do it. Но хорошая вещь заключается в том, что вы не обязаны этого делать. Если вы не до конца понимаете, как это работает, или не хотите, то вы абсолютно не должны этого делать. Просто посмотрите, как это будет у других, и уже тогда подумайте, стоит ли вам в это включаться. Yeah, that's probably enough. Это очень хороший совет, и наши пользователи по большей части испытывают негативные эмоции именно потому, что не следуют такому совету. That was a really great question, and I think that most of our users are feeling some negative feelings and emotions really because they don't usually use that question or that Advice. That advice, right? Thank you. Okay. Есть ли в планах у STEPN более широкое применение GMT? Do STEPN have any wider usage for GMT? Yes. Well, you will find out early on next month the next use case scenarios of GMT. Вообще, да, и в начале следующего месяца вы узнаете еще об одном применении GMT. So that's an alpha right there. That's alpha, okay. И это альфа-информация прямо сейчас для вас, ребята. Это великолепная информация. Спасибо большое, Тайсон, за то, что делишься с нами. That was amazing information. Thanks a lot for sharing with us. I've got more. Есть еще больше? So let me talk about GMT. GMT is the most important part of the STEPN game. Давайте поговорим немножко про GMT. GMT самое важное для всей игры. And if GMT does well, STEPN does well. Если с GMT все будет хорошо, то и со STEPN все будет хорошо. So the whole team at STEPN, which is Find Satoshi Labs, is focused on making sure that GMT does well moving forward. И вся команда STEPN, которая является командой Find Satoshi Lab, очень внимательно следит за тем, чтобы с GMT все было хорошо в ближайшем и, в принципе, в будущем. So a lot of the things coming out you won't be expecting, but in the long run, it's to help GMT. Итак, многие вещи, которые грядут и ждут нас в будущем, вы не будете ожидать, что это произойдет, но они должны существенно помочь GMT. So I know I've probably confused you a little bit there, but what I'm trying to get at is we are really focused on making sure that GMT keeps moving forward for everyone, and then everyone benefits. Я понимаю, что я вас немножечко сейчас запутал, но вы должны понять, что для нас очень важно, чтобы GMT держался на плаву. But look out for November the 1st. Oops, I wasn't meant to say that. Итак, мы ожидаем 1 ноября, что-то произойдет, но он этого не говорил. Мы сохраним твой секрет, никому не скажем. We won't tell your secret to anybody. Please don't. It's just us two. Окей. Немножко отойдем от темы GMT. Планируется ли в этом или в следующем году сотрудничество STEPN со спортивными брендами, будущей коллаборации? So let's leave GMT aside a little bit.
Are there any plans for any collaborations with any sport brands in the future? A lot of the time they don't tell me what's going on. Очень часто они не говорят о том, что происходит. But we're focused on making sure that we, as a STEPN family, as Spine Satoshi Labs, can make sure that we're across everything that's going on. Но мы стараемся всегда быть в теме, как Find Satoshi Lab, стараемся во всем успеть. And Jorn's focused is always making sure that there's benefits, partnerships, and real life benefits for STEPN users. И Ян старается всегда найти новые партнерства и какие-то новые привилегии для юзеров STEPN. So we've got some partnerships that will be coming out shortly, and basically, if people want to partner with us, let us know because we'll probably partner with them. No. Итак, на самом деле уже грядут какие-то партнерства, о которых уже есть договоренности. Если вы хотите с нами запартнериться, то обращайтесь. Ну, на самом деле, все не так просто. We're talking to a lot of people, but we're making sure that it's still in line with STEPN's core values. Мы, на самом деле, обсуждаем партнерство со многими компаниями, но мы стараемся все-таки держаться в своей колее и выбирать именно тех, кто разделяет наши интересы. Yep. So, yeah, definitely have some partnerships coming out. Но в любом случае уже точно грядут некоторые новые партнерства. Это тоже очень интересная информация. Вот ты заикнулся о том, что real life benefits, то есть преимущества в реальной жизни. Вот тут как раз есть вопрос про это. Планируются ли какие-нибудь... That was very interesting to know that, and you told us that there will be upcoming partnerships. Yeah, yeah, partnerships are important, and those partnerships that can give us real life benefits, like the last one, you know, is important because it's making a NFT into a real life asset. Да, действительно, партнерки очень важны, потому что они делают NFT действительно важным и ценным твоим имуществом в реальной жизни. Вопрос. Так, yeah, хорошо. That's probably enough. I better not stay anymore. Okay, thank you very much for this. Ну, и здесь есть серия вопросов, которые, может быть, не очень приятно, потому что их задавали пользователи, которые испытывают... Ruslan wanted to ask you something about the real-life benefits. I just stopped him in the middle of this. Да, виды какие-нибудь преимущества, ну, например, скидка при приобретении там кроссовка от своего кроссовка или еще какие-то, то есть примеры, если можно, если нельзя, то ничего страшного, сами додумаем. Do you think there will be some real benefits like in real life for having a STEPN NFT, like some kind of discounts or something else like that? Yeah, that's a lot of the partnerships that we're doing is how do we give something back to our members? Да, это именно то, чем мы занимаемся, именно таким партнерством мы заинтересованы, чтобы что-то давать обратно нашим пользователям. But that will be a little bit later down the track. We're still working on those things. Мы все еще над этим работаем, поэтому это будет чуть позже. Yeah. Takes time to build those relationships because we're dealing with a lot of Web 2 companies, and Web 2 companies don't know a lot about Web 3 companies. Это занимает длительное время, потому что мы очень плотно обсуждаем это с компаниями Web 2, и они, к сожалению, не так много знают о Web 3. Это занимает много времени. But our sales team, our BD team is definitely chatting to a lot of people. Но мы на самом деле действительно очень со многими обсуждаем такие возможности.
Круто, круто. Перейдем к блоку менее приятных вопросов. So let's go to the block of less pleasant questions. Многих пользователей в нашем комьюнити беспокоит то, что сеть эфира быстро пришла в упадок. Многие надеялись, что после истории с сетью BNB разработчики проанализируют ошибки и не допустят ничего подобного в третьем мире. Многие обеспокоены, что разработчики бросили нас, несмотря на наше доверие и инвестиции в каждый из миров. Что ты думаешь об этом, Тайсон? Many users in our community are really worried that Ape realm has declined really fast, and many hope that after knowing the history of BNB realm, the developers will be a bit wiser about that and make some analysis and will not allow this to happen with the third realm. And many are really concerned that the developers has abandoned us, and despite all our trust and investments. And so what do you think about that? I can guarantee you that the Yawn and Jerry haven't left or haven't forgotten about you. Я могу вам гарантировать, что Ян и Джерри вас не оставили и не забыли о вас. You got to think about it like this. Нужно об этом думать вот таким образом. Would they leave their baby on the side of the road and just walk away? Могут ли они оставить своего ребенка просто на обочине и уехать или уйти? No, STEPN's their baby, and they're passionate about their baby, and they want it to grow and to be huge. STEPN — это действительно их ребенок, и они к этому так относятся, как к своему ребенку, и они хотят, чтобы он вырос и был клевым, крутым, большим. And everything we're doing is a learning curve as well. И в процессе того, что мы делаем, мы тоже учимся. Because no one's ever done it before. Потому что до нас этого еще никто не делал. So we're always learning and trying to be better. And, you know, I hate using this as an excuse, but, you know, our now focus is getting ready for the next bull market. И мы действительно тоже все учимся в процессе, и я не хочу, конечно, использовать это как оправдание, но мы делаем всевозможные подготовки для следующего бычьего рынка. And everything that we do moving forward is getting ready for that bull market. So when that happens again, everyone's going to be benefited. И поэтому, когда снова наступит бычий рынок, к чему мы очень готовимся, все будут снова в хорошем плюсе. But what we got to understand is even a bull market doesn't last forever. And even if there is another bull market, it still will go down at some stage again. Но мы все должны понимать, что даже следующий бычий рынок не будет длиться вечно, и рано или поздно снова рынок пойдет вниз. We haven't forgotten about the ape realm. I still have three shoes in ape realm that I still use every day. И мы вовсе не забросили эфировскую сеть, потому что даже у меня до сих пор есть 3 кроссовка на ней, и я до сих пор ими пользуюсь каждый день. Yep. But once again, that's why rainbow sneakers were put in place to not just to help the Solana realm, but to help all 3 realms move forward. И опять же, почему мы запускаем Рэмбо кроссовки? Именно для того, чтобы помочь не только Солане, но и для того, чтобы помочь всем 3 мирам. And I'm not trying to make excuses. I'm just trying to say that we understand because we're users and we want to make it better. И я хочу, чтобы вы понимали, что я не просто пытаюсь какие-то говорить оправдания, а действительно мы стараемся, мы хотим, чтобы приложение и наша ситуация стала лучше. And I've said this to many people that I wouldn't be here if I didn't believe in the app. И я это многим уже говорил, что меня бы здесь сейчас не было, если бы я действительно не верил в приложение. And all I can say is what I can do. And if I'm willing to have a chat at 2 a.m. in the morning on a Saturday night, then I can guarantee you I'm ready to make sure that STEPN keeps moving forward. И я хочу вас уверить, что если я готов сейчас присутствовать в чате в 2 часа ночи в субботний вечер, то, поверьте мне, я действительно заинтересован в том, чтобы приложение процветало.
Yeah. So I'm going to step it back to that thing that I was speaking about earlier on, Хочу вернуться к тому, о чем я говорила чуть раньше. that if we can make sure that GMT does better, the ape realm will do better too. Хочу обратить ваше внимание, что если у GMT дела пойдут хорошо, то и с нашим эфирным реалпом тоже дела будут лучше. There you go. Что ж, это честный ответ, спасибо. Well, that was Поделись... an honest answer. Thank you. My pleasure. I'm an honest person. Поделись своим мнением, как ты думаешь, что способствовало обвалу цены на кроссовки и игровые токены 26 мая и последующие дни? Please, can you share your opinion? What was the reason why the prices of the sneakers dropped on the 26th of May and the following fall of everything? What was the reason for that? What do you think? What did I think? Is the price drops, people sell. People freak out. People get nervous. Что я думаю, когда цены падают, то люди начинают все продавать. And because, you know, people sell, the price drops, and then they get more nervous, and then they sell again, and then the price drops. И когда цена падает, люди начинают панически продавать, и тогда цена падает еще больше, и люди еще больше, с большим рвением начинают продавать. But in my opinion, this is the perfect time to be a part of STEPN. Но, по моему мнению, это прекрасное время для того, чтобы быть частью STEPN. Because the prices are when I first got into the app, and I thought the prices then were outrageously large. Потому что когда я только начал пользоваться приложением, на тот момент я думал, что цены просто сумасшедшие. But now we're laughing and upset because we think the prices are too low. Но сейчас мы смеемся над ценами, потому что они действительно слишком низкие, и мы расстроены из-за этого. But in my opinion, it's a great time, and I've just been buying up. So I've been doing my part. I've been buying lots of shoes to get ready for the rainbow. Но на самом деле в этом есть позитив, потому что я сейчас как раз активно закупаюсь и готовлюсь к Рэмбо, и это хорошее время для покупки. But what you got to remember is we still are a move to earn app, right? We're still a movement. Но мы должны помнить, что это все еще приложение «Двигайся, чтобы зарабатывать». And the people coming into the game now, it's a magnificent time to be a part of this game because the prices are reasonable to get in. И сейчас просто замечательное время для того, чтобы войти и начать пользоваться этим приложением, потому что сейчас цены, действительно хорошие, то есть низкие. And I'm like all of you. I've been there for the beginning, and I've seen the bad times and the good times. But we're still here, and we're still moving forward. Я точно так же, как и многие из вас, здесь с самого начала, и я видел и хорошие, и плохие времена, но я все еще здесь, и мы все еще двигаемся вперед. And I understand that people are upset, but still a part of our game is we want you to move. И я понимаю, что многие люди сейчас расстроены, но как часть нашей игры мы все еще хотели бы, чтобы вы продолжали двигаться. So you might be down on the price, but is your health better? И, возможно, действительно сейчас ваши активы упали в цене, но скажите, стало ли ваше здоровье лучше? Because my health is. Потому что мое здоровье стало лучше. Мое тоже, на самом деле. Быстрый вопрос. Я сейчас посмотрел. У меня нахожено 1100 километров, больше, чем 1100. А сколько у тебя, Тайсон? Просто ради интереса в степне. I just quickly checked, and my number of kilometers is around 1100. And what is yours? What is your count? I'll check on my phone if you don't mind me waiting. I'll have a look. Я сейчас проверю на своем телефоне, если не против.
just coming up. 1 second. Сейчас минуточку. 3141. Оу. 3000. 4-1. 3000. And, yeah. I've done a little bit. Больше 3000 километров. So Круто, I used это the app. действительно круто. That's really cool. That's a lot. Yeah, I'm definitely not Много the здоровья. A lot of health. Yes, yes, indeed. A lot of help. By the way, are you running mostly or walking? Я спрашиваю, бегает он или ходит? Yeah, no, so when I first started the app, I was running non-stop. Когда я сначала начал пользоваться приложением, я без конца бегал. But as my role's grown, I've had to change what I do. Но так как мои обязанности и моя роль выросла в команде, мне пришлось изменить то, что я делаю. So I've moved to a trainer because when I go for walks, I work at the same time. И поэтому я сейчас пользуюсь тренером, потому что я, когда хожу, я могу работать одновременно. So yeah, I had to change it because we work a few hours at STEPN, and I need to make sure I multitask. И поэтому я теперь пользуюсь тренером, мне это удобно, потому что я должен быть уверен, что я могу работать одновременно, когда я занимаюсь спортом, и быть многозадачным одновременно. But I'm still doing my 20 energy pretty much every day. Но, тем не менее, каждый день я свои 20 энергий использую. Такая же штука с 20 энергиями. Same thing with 20 energies with me. I've got actually 45 energy actually, but I can't use that in a day. На самом деле у меня в сумме 45 энергий, но я не могу 45 энергий использовать каждый день. Очень много энергии, я понимаю. Вопрос от наших пользователей по поводу санкций, немножко политику затронем. Вот сейчас вводится запрет обслуживания криптокошельков россиян. Будут ли аккаунты STEPN блокированы, а кроссовки, камни, токены конфискованы? Вот наши юзеры беспокоятся. Question regarding sanctions, because there was a ban on serving Russian crypto wallets introduced in the European Union. And what do you think, will STEPN accounts of Russians be blocked and sneakers, stones, and tokens confiscated from us? Well, no, it won't be. You won't be confiscated at all. Not well. I can't say that, but it would be very similar to China, where they gave a long period of time. But it's the first I've heard of it, and the team hasn't spoken about it yet. Я на самом деле впервые об этом слышу, и мы с командой никогда еще этого не обсуждали, но я знаю точно, что у вас ничего не будет отниматься, и в крайнем случае, если будет принято какое-то решение, то будет заблаговременное уведомление, как это было с Китаем. I'm sure they're aware of the situation, but Russia is our number 2 used STEPN in the world, so very proud of all our Russians. На самом деле Россия наш номер 2 по количеству юзеров, поэтому мы очень дорожим нашими русскими пользователями. А кто номер 1? Who's number 1? Japan. Japan, I know it. Нет, I knew that. Yeah, but you're number 2. That's very impressive. Номер 2! Только Япония нас обскакивает. Only Japan is ahead of us. Yeah, you'll get there. Это обнадеживающая информация про бан. Спасибо. Надеюсь, пользователи, которые беспокоились об этом, перестали беспокоиться. That's really reassuring, and I hope that those who are worried about that will be at ease a little bit. Yeah. Well,
I'll definitely bring it up with the team and Jorn and Jerry because I'm spending the week with them here in Sydney. Я обязательно это обсужу с Яном и Джерри, потому что я с ними сейчас в Сиднее проведу неделю вместе. Очень интересный вопрос. Давным-давно на одной из AMA Ян сказал, что ждет от конкурентов креатива, чтобы взять в проект лучшие идеи. Время прошло, Move to Earn индустрия развивается. Есть ли какие-то решения, которые команда считает достойными для использования в STEPN? So here's an interesting question. Some time ago, at one of the AMAs, Jon or Jerry said that they were waiting for some creative ideas from competitors in order to use the best of them in the project. So time has passed and Move to Earn industry is developing. Are there any solutions that the team consider worthy of use in STEPN? It's tough because most Move to Earn games are following what we do rather than the other way around. Это сложно, потому что большинство M2E приложений обычно пользуются всем тем, что мы уже придумали, чем придумать что-то свое. But Jorn and Jerry are great minds and have thought long and hard about the next upcoming things that are coming out. Но у Яна и Джерри очень большие умные головы на плечах, поэтому они уже придумали много интересного на наше ближайшее время. And they're heavily focused on watching what's going around, happening in the Web3 world around them, but they are always seeing how they can do it better. И они внимательно мониторят, что происходит вокруг них, и все время концентрируются на том, чтобы все сделать лучше и улучшить. So big plans ahead. Поэтому впереди большие планы. Вопрос к Тайсону. Он готов еще поотвечать нам на вопросы, потому что их еще довольно много, или как-то уже надо потихоньку плавно подводить к окончанию этого интервью? So here is a question for you. We have actually a lot of questions ahead. Are you ready to answer a little bit more, or do you think that it would be better to trying to finish it as soon as possible? We don't have to rush, but if you've got some good questions, let's just go to the good ones. Если есть хорошие вопросы, то давайте перейдем к ним. Хорошо. Кажется, что в текущем балансе характеристика эффективности самая недооцененная. Из-за того, что есть дневной кап, получается нецелесообразно бустить ее камнями до нескольких тысяч, как, например, комфорт. Даже если расширить кап до максимального значения. По этой причине не приходится ждать роста стоимости камней на efficiency. Планируется ли какой-то реворк механики эффективности, капа ГСТ или даже самого ГСТ, самой монетки? It seems that at this point, efficiency is the least appreciated attribute. So there is no point in making it very high with gems due to the daily cap. And this way, it seems efficiency gems prices won't grow anytime soon. Are there any plans to rework the efficiency mechanics, GST cap, or even the GST itself somehow? Well, you still will need GST. Вам все равно потребуется GST. So you'll still need the gems because at times you'll still want to earn some GST. Поэтому вам все равно понадобятся эти желтые камни, потому что вам все равно время от времени нужно зарабатывать GST. So you can obviously just swap GMT, but it's just as easier to go out and earn GST. So you can mint, synthesize, you can, mint gems, shoes, whatever, you'll still need GST. So in our opinion, and all the new people coming on as well. И все равно GST требуется, потому что вам нужно его использовать в механиках, таких как Mint или сжигание и другие механики. И также приходят новые юзеры, которые начинают с заработка GST, поэтому GST в любом случае нужно, и желтые камни тоже требуются в игре.
And the new people coming on will need GST as well, because they will need GST to level their shoe up to get it to 30. So then they can start earning GMT. So GST is not going anywhere. It's obviously, dropped down. But, that's also not the main focus. GMT is, but we're still hoping the rainbow sneakers will make a help for both of those eventually. Итак, GST все равно до сих пор требуется в игре во многих механиках, и новые пользователи, которые приходят, им даже для того, чтобы зарабатывать GMT, им нужно GST для того, чтобы прокачать свои кроссовки до 30 уровня. И, как я уже говорил, GMT более важная монета в игре, но тем не менее GST также важна, и мы надеемся, что Рэмбо кроссовки смогут помочь нам стабилизировать цены не только GMT, но и GST также. But still, at the moment, if I look online, it's not efficiency that's the lowest price of gem. It's resilience. So resilience is still the lowest one out of everything, but you still need resilience gems because they're important for the healing. So yeah, I would actually say it's not efficiency, it's resilience at this stage. Я бы сказала, что на данный момент основная проблема больше не с efficiency, а именно с resilience, с фиолетовыми камнями, потому что они на данный момент самые дешевые, но тем не менее они тоже нужны, потому что нам всем нужен resilience для того, чтобы меньше тратить на ремонт. Да, но с камнями на Resilience есть анонсированные марафоны, а с Efficiency нет ничего пока что. Yes, but we were announced that we will have those marathons for the resilience gems, but we have at the moment nothing for efficiency. Hey, you're talking to the preacher right now. I have a shoe with 2 big resilience spots in it. I would love resilience to come out and have the marathon mode because I'm ready, but unfortunately I'm like everyone else. I just need to wait. Unfortunately, I can't say much more than that. Вы на самом деле сейчас разговариваете с профитом марафонов, потому что я уже давно приготовил кроссовки для марафонов и жду их с нетерпением, но мы все должны ждать и надеяться, что скоро они придут к нам. Вопрос. Мнение Тайсона по поводу таблицы динамического минта для кроссовок и почему она оказалась провальной? My question for you is about the dynamic minting system and why was it not that beneficial and good? The dynamic, it did work a little bit. Она немножко работает. It's a really good question, and it's hard to just give a definite answer. Сложно дать точный ответ. Not everything is successful. Not everything is successful, but a part of the dynamic minting, rainbows will need to use the dynamic minting. Again, I'm sorry, rainbows? Yeah, so it wasn't successful. It was fine. It didn't do as well as we wanted. Да, но это была нормальная динамическая система, но, конечно, она не оправдала наших ожиданий. But obviously, we're going to have to use our dynamic minting, which is, all 5 shoes together to collect a rainbow. So, in our opinion, it's probably going to be pretty beneficial to us. Но, естественно, мы будем использовать динамический минт, когда мы будем использовать 5 кроссовок, чтобы получить рэмбо кроссовки. Надеемся, что это будет Did I get that right? Everyone looks confused. I don't think so. The dynamic minting is the thing when it depends on the price of GST. So you pay. Yeah. Sorry, I got confused. I thought you said sorry. Yeah, it was set a long time ago to obviously make it so minting was affordable for everyone, but also, it also was put in place so when people minted, they weren't making too much. So it was there to level out. If you currently mint at the moment,
you kind of break even at this particular time? Это было, этот динамический минт, вот эта таблица цены динамической была создана для того, чтобы люди не слишком много платили за минт, то есть не платили каких-то больших денег, но при этом и чтобы их профит, их прибыль была не слишком большой, не сумасшедшей, как это бывало. И на данный момент приблизительно цена за минт кроссовка стоит столько же, сколько и новый кроссовок, приблизительно одинаково. And when the price changes, the dynamic minting part will have massive benefits to our system in place. И если цена изменится, то система динамического минта очень нам поможет в игре. Будет очень. And it may not look good now because the prices are down, but we're not focused on now. We're focused for the future, which is not 1 month ahead. We're focused on 2, 6, 8, a year ahead. So those things in our mind are still okay for now. И поэтому, может быть, сейчас это выглядит не очень с текущими ценами, но мы смотрим наперед на 1, 2, 6 месяцев на год вперед, и поэтому мы верим, что в будущем это действительно будет для всех полезно и удобно. Очень много вопросов про свитки для минта, и все их можно свести к одному. Они почти перестали падать, и люди спрашивают, какие цели преследуются вот таким вот изменением шансов падения. They can be all combined to one. Everyone is reporting that the number of scrolls dropping from boxes is less and less. And so why is that so? Do you have an opinion about that? I don't have opinion about that, only because the dev team doesn't tell their secrets to me. They keep that hush hush. So I'm like every other user. I find out when it happens, and I need to play the game to be able to find out when things happen. So I can't give any more advice, except for I've noticed that too. But obviously, they've put some use case scenarios out there and needed to make sure that they changed a few things to, help STEPN move forward. Итак, у меня нету, к сожалению, никакого по этому поводу мнения, потому что разработчики со мной не делятся этой секретной информацией по поводу того, что они там меняют в игре. Но я хочу сказать, как пользователь я тоже это заметил, и я думаю, что если они придумали такую механику, то она для чего-то нужна, и все изменения, которые вносятся, тоже за собой влекут какую-то пользу для игры. Окей. Спасибо за это. Так, вопросы. Еще много вопросов. Такой вот интересный вопрос есть. Веришь ли ты, что те токены что цена токенов и кроссовок вернется к тем значениям, которые мы видели ранее? So the question for you, do you believe that one day the prices will be back as those times which we all remember? Hey, I would love it 1,000 times higher than that. But that's just speculation and hearsay. But I can tell you one thing. You can tell them that. Я хочу сказать, что я бы хотела, чтобы цены были даже еще в 1000 раз больше, чем сейчас, но это все просто рассуждение и болтовня, но я могу вам сказать одну вещь. We're all working as hard as we can to make sure that it continues forward to benefit everyone in the long run. Мы действительно все очень сильно работаем и стараемся для того, чтобы в будущем на долгом отрезке, не краткосрочной, а в долгосрочной перспективе, чтобы все были в плюсе. И все были довольны. I can't tell you where I think the price is going to be,
because that's, once again, only speculation. И я не могу вам сказать, к сожалению, какой будет цена в дальнейшем, потому что это все только предположение и рассуждения. But we're not going anywhere, Но мы точно никуда не собираемся уходить. and we're here to stay, Мы собираемся здесь оставаться. and we want it to be successful. И мы хотим добиться успеха. And if it's successful, И если мы будем успешны, we can all enjoy the benefits. мы все сможем наслаждаться преимуществами этого. So unfortunately, I can't say much more than that because I'll probably get in trouble with the governments out there. Не смогу вам сказать ничего больше, потому что не хочу никаких проблем с начальством. Еще один достаточно интересный с моей точки зрения вопрос. Вот недавно прошел STEPN Тембр, и было очень много активностей, которые в социальных сетях по большей части были сосредоточены. Будет ли что-нибудь внутри приложения, какие-то события, и что должно произойти, чтобы это случилось, чтобы мы какие-нибудь ивенты увидели? So one more question, which I think is very interesting. Recently we had the STEPN Timber challenge, and many people are interested if there will be some activities inside the app, so like some challenges in the app itself. Yeah, that's that comes down to the social fire side of things. Это все можно свести к social fight. So yeah, the next big thing that we're trying to sort out is making sure that we can sort out the social fire side of things. И следующее, чем мы планируем заниматься, это ввести в приложение social fight. And yes, the competitions offline are great and all. И, конечно, офлайн различные соревнования это прикольно. But yeah, the key focus forward is making sure that we have the right social app to make sure that we can have in-house challenges moving forward. Но нужно убедиться, что у нас будет правильное социальное приложение, чтобы проводить внутренние челленджи правильно. Yeah, but we had to move things around. Нам нужно кое-какие вещи подвигать, переставлять местами. So that's why the rainbow sneaker came in and other things got pushed back. Вот почему у нас на первом плане в ближайшем будущем будут Рэмбо кроссовки, и остальное немножечко отходит на следующие фазы. So I understand that some people may not be happy about that. Я понимаю, что многие могут быть этим недовольны. But what you got to understand is. Ну что вам нужно понять? What would you want more? Что то, чего вы больше хотели? Or what would upset you more? Или то, что вас больше опечалит? Us bringing out in-app challenges that don't help GMT. Если бы мы ввели какие-то челленджи внутри приложения, они бы не помогли GMT. Or bring out rainbow sneakers that has a better chance of helping everyone. Или все-таки ввести радужные кроссовки, которые смогут всем нам помочь и быть полезными. So yeah, some things needed to get pushed back because this needed to come out very quickly to help everyone. Поэтому нужно что-то отложить на потом, чтобы что-то сделать раньше, чтобы это было для всех в итоге принесло пользу. Where the in-app challenges only helps out a few people. В то время как какие-то соревнования внутри приложения были полезны только всего лишь для нескольких людей. We're not forgetting about it, but some things need to come first, and that's what needs to happen. Мы об этом вовсе не забываем, но есть вещи, которые должны произойти раньше. Мы поэтому будем делать это, то, что мы запланировали. Sorry for being a little bit direct.
Извините, что я так в лоб вам говорю. But yeah, we need to make some tough decisions at times. Но иногда приходится принимать сложные решения. Что ж, это сурово, но звучит очень логично. Ничего с этим не поделаешь. Well, that was tough but logical. Yeah, my pleasure. Вопрос, на который я не знаю, ответит ли нам Тайсон. Сколько суммарно активных пользователей сейчас? Can you say the total number of active users? Примерно хотя бы. I don't have it on me. I know that they mentioned in a marketing meeting that we were just under the 5 million monthly active new users. Я точно не знаю цифры, но примерно чуть меньше 5 миллионов активных пользователей в месяц. But I haven't seeked out any other numbers from that because my focus is ambassadors, not numbers. Но я активно не искал точные цифры, потому что я сфокусирован на амбассадорах, не на цифрах. So if you've got a problem with the ambassadors, come to me. Поэтому, если у вас есть какие-то проблемы с амбассадорами, обращайтесь ко мне. Ну, еще один вопрос про цифры. One more question about the numbers anyway. Планируется ли обнародовать финансовые результаты за третий квартал 2022 года и выкуп кроссовок с рынка, который ранее анонсировался? So is it planned to make public the financial results for the third quarter of 2022? And are there any plans to buy sneakers back from the market? Yeah, they bought lots of sneakers back from the market. На самом деле они уже много кроссовок скупили с рынка. They just don't tell anyone about it. Они просто об этом никому не рассказывают. Это, кстати, впервые подтвержденная информация. So this is the first time somebody really confirmed that. Yeah. Но мы не расскажем никому. You won't tell anybody. Yeah, please don't. Да, пожалуйста, не рассказывайте. And what was your other question? Sorry. Какой был следующий твой вопрос? Other? Так. The results for the third quarter. The results for the third quarter, will it be publicly? No. Yeah, that's once again another really good question. It's obviously only just happened 9 days ago, and they will need to get all the financials sorted in place. But they've done it the last 2 times, so I can't see why they would do it again. Да, на самом деле это хороший вопрос. Они только недавно подвели итоги этой квартала, и я думаю, что прошлые 2 раза они это сделали, опубликовали, поэтому я не вижу причин, почему бы в этот раз они не обнародовали эти результаты. Yeah, they haven't told me because I don't think it's been sorted yet. But hey, when I find out, I'll tell you. Да, они еще мне об этом не сказали, но я думаю, что они сами еще не до конца точно подвели черту под всеми нужными цифрами, но как только я узнаю, я вам сразу же расскажу. Очень такой вопрос, можно сказать, спекулятивный, но интересно, вот что ты думаешь, после выхода Rainbow кроссовок будет рост или падение GMT? Вот как ты думаешь? This is a pure speculation, but we really want to know if you think that after the Rainbow sneakers and pool launch, will GST go up or down? Well, yeah, that's once again, that's financial advice. Да, опять же, это финансовый совет. Jorn has told me what he thinks. Ян мне сказал, что он думает. But I won't say that. Но я вам не скажу. I will tell you what I think. Just show us. Yeah. No, I'll explain it. Я объясню вам. So if lots of whales start, buying up a lot of shoes and, burning them,
Если киты начнут скупать кроссовки и сжигать их, they're going to have to use lots of GST and GMT. им придется использовать много GST, GMT. So that will burn a lot in the market, which should change the price. И многие кроссовки будут сожжены с рынка, поэтому это должно изменить цену. But you don't know what the market's going to do. Но мы не знаем, как поступит рынок. And, someone did a big dump about a week ago and dumped a lot of GST. Потому что примерно неделю назад кто-то огромное количество GST слил на рынок. So I don't want to say yes or no. Поэтому я не хочу говорить, что вверх или вниз пойдет GST. But my thought is, obviously, it needs to change. It will depend on how many people are burning GST and GMT. По моему мнению, да, что-то должно измениться, поэтому я думаю, что что должно быть сожжено много GST и GMT. But don't expect anything, because if you expect it's going to do something, I can guarantee you it's going to do the opposite. Но, пожалуйста, ничего не ожидайте, потому что обычно, когда чего-то ожидаешь, происходит противоположное. But the rainbow sneakers have been put in place to hopefully help the market. Но так как Rainbow кроссовки запланированы, надеемся, что это действительно внесет какой-то вклад в рынок, ситуацию на рынке. But how much it helps it, we're unsure. Но, конечно, никто не может знать, насколько это сможет помочь. Because it's never been done before. Потому что до этого никто этого не делал. But we're trying. Мы попытаемся. Ну и, наверное, последний вопрос, если вот сейчас я еще не найду. Очень многие люди интересуются, почему стало сыпать каждым днем, сыпет ГМТ все меньше и меньше. То есть прям ощутимо. Как ты думаешь, Тайсон? So many people at the moment say that they are disappointed with their GMT earnings because every day it's less and less GMT they get every day. Why do you think is it so? What do you think? Let me check, right? I'll check my phone if it's less every day, which I know it's not, because the price changes, obviously, and times change too. And when people think it's a good time, people will change their habits and go at a different time. Да, дайте я проверю у себя на телефоне, изменилось ли у меня. Ну, я знаю, что у меня эта прибыль в GMT не изменилась, но нужно понимать, что когда люди думают, что вот это хорошее время, они начинают менять свое время ходьбы и начинают ходить в это время, и это влияет. So every single day I've had a different earning per minute. Каждый день я по-разному зарабатываю в минуту. So it's still going to depend on who's walking at what time. So all I can say is зависит от того, кто в какое время ходит и сколько народу одновременно ходит. Don't worry about the price as is. Focus on overall. Поэтому не беспокойтесь о цене на данный момент, просто считайте, сколько это все вместе. And don't change your habits to earn a few extra dollars. И не надо менять свои привычки для того, чтобы пару лишних долларов заработать. Because certain people have habits going out at certain times. Потому что у некоторых людей определенные привычки в какое-то определенное время. And don't break those habits just for a couple dollars. Не надо ради $2 менять свои привычки. The price changes because everyone changes their habits to try to earn an extra dollar. And then when we're all like sheep, right? So we all, okay, this is the best time. So everyone goes to that time. So anyone's left over here gets the better time, right? So it is all up in the air. It is minute by minute. You sometimes do well, you sometimes don't. When you think it does well, I can guarantee you someone else has thought that, and
if someone else has thought that, that will change because everyone will go at that time. Потому что на самом деле это все очень динамично, и если вы нашли какое-то время, которое вы посчитали, ой, в этот момент я сейчас зарабатываю побольше, вы для себя это отметили, поверьте, что в этот момент кто-то другой, кто тоже ходил, ему насыпало побольше, тоже это для себя отметил и, возможно, кому-то сообщил, и больше людей переместились на это время, и тогда уже в другое время получается больше заработок, а в это время получается меньше. Это все время динамика от минуты в минуту разные цифры, поэтому тут не угадаешь. So can I ask you a question back in return then? Можно ли задать и вам вопрос в ответ? Yeah, sure. Are you earning GMT? Зарабатываете ли вы GMT? Yes. And are you happy with that? Yes. Is that better than GST? I'm really happy. Yeah, I'm really happy too. I found the time for myself, and actually, I don't see the difference. For me, I go one time, I know that it's not that good, and the other time, I know it's really fine, and it's more or less stable. And I don't actually see those differences. No, I don't see that. It's like what we got to understand is the people that look at it every time, they'll look at the worst days and they'll whinge at the worst days, but then they'll have a good day too, but then they don't tell us about that good day, right? Because they're only focused on the negative. Да, потому что я заметила, что многие люди, когда в какой-то неудачный день, неудачный поход, они заметили, что вот сейчас меньше, и они на этом сфокусировались, хотя, например, следующий день у них уже лучше получился заработок, но они нам об этом уже не рассказывают, они сфокусировались на плохом. And I'm not trying to be rude, but negative people are always louder than positive people. И я не хочу показаться бестактным, но на самом деле люди, которые несут негатив, они всегда гораздо громче кричат, чем... Абсолютная правда. That's totally true. Спасибо большое. Я на самом деле еще вот 2 слова буквально тоже не обращаю внимания на время, когда выходить, просто выхожу, когда мне удобно. 2-3 раза в день эти 20 энергий. I want to say that actually I never look at my watch. I go out when I can and when I want, when I feel like it. Yeah. Same here. That's it. I go when I have time, and that's it. Я тоже выхожу, когда у меня есть на это время, и все. Огромное спасибо Тайсону за уделенное время, очень интересно пообщались, суперские вопросы, прям я думал, что будет много как бы таких немножко соскальзываний с темы, но достаточно прямо и хорошо, прям очень хорошее впечатление осталось. Thank you so much. That was really an interested and fulfilled discussion, and I actually was expecting that there will be much more like trying to avoid some questions, but you were really cool answering everything. Absolutely. I answer what I could because I'm not here to tell lies. I'm just like everyone else. I am a passionate user about STEPN, but I was lucky enough to get a job. And now I get to be passionate and work in the company at the same time. Я на самом деле ответила на все вопросы, которые я знала ответы, и на которые я мог, и я на самом деле точно такой же пользователь активный STEPN, как и вы, просто мне посчастливилось попасть в команду и стать частью команды, но тем не менее я продолжаю быть таким же игроком, который с большой страстью и интересом играет в эту игру. And I thank you both for the interview. It was a very lovely interview, and it was nice to meet you. And let's take Russia to number 1. И вам большое спасибо. Это было очень интересное интервью. С удовольствием с вами пообщался. И давайте сделаем Россию номер 1 игроком. STEPN. С удовольствием. With pleasure. Thank you. Надо будет как-нибудь повторить наше интервью, если найдется время в будущем, когда будут какие-нибудь новости. It would be nice to do this once again sometime in the future when there will be something else new to discuss, if you will find some time for us.
Oh, I've always got time for you because I've got time for Max and them. So, yeah, if you want another one or if you want someone else, another ambassador to come on or someone from STEPN, then hit me up. I'll try my best to bring some other people on for you so you can keep this going. Да, я с удовольствием еще раз к вам приду, и с удовольствием, если вы хотите кого-то еще из амбассадоров пригласить на ваше мероприятие, буду рада вам помочь. Все, на этом. Yeah. I think we can finish. Done. Have a good night. You too. Да, спокойной ночи. See you later. See you, Russia. Bye-bye. We hope so. You're always welcome. Thank you.